5, 4, 3, 2, 1. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control, and something takes over me in the days, and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow my pride. Your love is so sweet, it knocks me right over my feet. Ladies and gentlemen, oh my goodness. Ninaelewa wanaume juu ningeimbiwa hivyo. Naelewa. Ningeimbiwa hivyo. Chukua pesa yako. I dare you to finish my money. Finish. Karibuni sana wazee. Welcome to the Story NANI podcast. This is episode 20. My name is Uncle Mush. Muteris for the shorties. Leo mnaweza entertain. And my name is Nalotresha. That's what's up, man. And on studio today we have an amazing thing. I mean, I don't have to say a lot. Mmesikia jameni. Damn, you can actually really sing well. Like Noka. Not just sing. Sing well. That should rub off on that guy. Kitata ishafungiwa. Jile atrocity kwa road kufanyia hapa. Karibu sana and thank you for at least some good vibes at the beginning, man. Some good voice. Hey, mchana naimba vizuri. Karibu sana. Umemkunywa unaweza uchipo. Tuache story. Hata usiweke effort. Twende hivi. Kwisha. Lakini unacheza ukimbiwa hivyo kwa nyumba jameni. Hata mimi ndio reason lazima ukiwa kazi ufikiria kuna mtu anaweza kuimbia hivyo kwa nyumba, unafikiri utaka hiyo kazi? Siwezi. Ukaribisha unaambiwa it's okay. Hata 112. Nakona tu To start us off, if your voice was a flavor, what flavor would it be? Muteti anataka kusemea but wewe sema tu ya. Lemon. Lemon. Hear me out. Okay. Let's her cook. Lemon is like, the color is yellow, right? Mm-hmm. I associate yellow with brightness and like just being lively. So yeah. You're a smart girl. I am happy. Yellow represents brightness and happy. And vibrance. Bana msiwahi kuchezea nini? Mimi nakwanga nimewashukishia wakamba. Mbona? Check it. Tunaweza introduce kwanza before. Tusumbue. Hapana. Miss G nani anaimba? Au Sasim G. Tunanatusha na mrembo. Watu ambie jina yake. Sana mimi. Kuna sauti hapo inanihusu sana. Na si ile ingine. Wewe. Huyu alinipikia. Wewe utashinda hiyo. Nakwambia lazima nije huyu. Chakula siku moja. Lakini haujaanza chakula yangu. Watu wanapikiwa every day. Utanipikia basi. You can introduce yourself for someone who lives under the rock and don't know you. Yeah. My name is Gogo Ashley Awino Mondi. Jaber. Yes, I am an artist. I actually do a lot of things, but let's just stick to music right now. Yes. What else? Okay, so I dance. That's new. I love cooking. Wow. I used to draw. Wow. Yeah, and You I know write what else? poems. For real? Naona hapo unabamba watu wawili. Leo kwa episode anachezea female figure. Na kwa watu hapa alone. Okay, what does that say about you?
I get so weak. Mimi naona director cut. Sai cut. Nataka kwenda home. Nataka kwenda home. Cut. So which came first between the singing, the dancing, and at what point did you transition to what? Yeah, as an artist. So I figured out I could sing when I was like 4. So that came first. For sure. And then I love dancing. So dancing has always been there. I'll just do it when I feel like doing it. Yeah. So. Okay. And then art, the drawing part, and Mimi was in school. Lower primary. Yes. You're really multi-talented. And then there's Wow, like ushaiangalia msichana hadi ukashanga ni mini. I also do hair. You went home sasa. Ikiwa wewe unafanya kila kitu. Wewe acha wewe. So you realized you could sing at 4. Yes. Where at 4 ulikuwa unakula tu makamasi. So Like this. See, but mimi ningependa kujua ni wapi uko alikaa ka discover. Plus 4 is a very small child. 4 hata shwali. So okay, what prompted you to the realization of I could sing? Was it church? Was it whatever? What environment? The environment. My mom used to love listening to Akina Rihanna. Neo. So we just listen. Your mom? Yeah, my mom. Rihanna. Yeah. Neo. Okay. And Brandy. Mama Joy. Nasikia Rihanna na Neo nashindwa. Naweza spend na mama yako. Chukua. Kwanza sijui mnafanana. Haya. Acha. So, that means me narrate now. Okay. Sorry. Focus. So you want us to listen? So we'd listen together and I'm like, I like what I'm hearing. Yeah. So I think over time I used to emulate what I'd hear. And I think that's how my voice grew. Like si ati nilianza nikisound hivi. Yeah. Kuna vile tu. Ulianza ukisound hivi. Wewe uko kwa matrix. Au uko kwa scale. Nisikia. Kwa ubaya. With all the ubaya. So who was your biggest inspiration in terms of music? From Kitambo? Yeah, from Kitambo. Rihanna, man. I decide. Really? Na bado wanakuinspire? So what do we to expect of wangapi? 4 5? Si bado wanakuinspire? 5? You want 5 kids? Yes, 5 kids. Why 5? Because it's nice. I love a big family. Okay. Are you from a big family? Yes. Of how many? Siblings sama kila mtu. Siblings. Okay, we're like 5 kids. Okay. Are you the last one? No, middle child. There's 2 before me and 2 after me. Okay. Interesting. What's the gender like? The girls. There's a babes and my brother Brian in front of me and then Yumangu, 2 guys. Okay. Yeah. Okay. Kuna maoni ningependa kuuliza 5 kids Sips. You guys know I can't do 5. Okay, we don't know. 2 by Gioni, take it or leave it. Okay. 2 by Gioni. So. No, but that's good. I feel like ni vizuri kujijua pia. Kuna demnisha idea akaniambia nataka 8 kids tukaacha. That's a valid reason. Yes. Ulimwacha juu ya hiyo? Yeah. 8 kids. Okay, hata mimi ningeshtuka. Nani? Mtalishaje watu 8? Strangers. Akileta mtoto analeta. Sani itakuwa na nini? That's the difference. Sani, that's propaganda I'm not falling for. Sani itakuwa na maji. Itakuwa na hewa. Sani itakuwa na Sani inaweza kuja na ina kitu. Sani inaweza kama hapana. Kama vile high school chakula high school chakula nini? Ingeisha. High school ile food yako inaisha? Food? High school yako food ilikuwa inaisha? No, like if food imebaki si inatupwa. So ni mingi hadi inatupwa. Unasema nini wewe? Ngoja. Food inabaki. Mimi nimeachiwa hapo. Food inabaki. Girls school. Girls school ni the caliber of schools mutietia. Wewe acha bana, wewe acha. Lakini na bado unasema sahani itakuja.
Mtoto akuja na sahani. Inabidi tu tumepigania hiyo sahani mimi na huyo mtoto. Speaking of school, which school did you attend? High school? High school, I went to St. Bridget's, Kitale. Oh, nice. Kitale. Yes. Were you singing in high school, like through high school? Tangu form 1. Hey, nyinyi ndio mlikuwa mnatusumbua funky. Unasikia mmetulia tu mnasikia kama mtu kanaimba huko nyuma ya basi. Anamserenade mtu wake. Ushai serenade kijana? Every day. Director, cut. That's enough for today. Leo sasa leo before kuja kwa podcast umemserenade. Anaenda kumserenade kimwili. Anaishi haraka. So uliona nimekuwa location unasema Familiar places is crazy. familiar ground. Lakini kweli hata mtu akipenda unaweza ona. Does this thing? Yeah. Pia nyinyi watu wanaimba Si mtakuwa. mtu bakishia hata talent. Sasa mtu anataka Mtu kuimbiwa. anaimba. Mimi siwezi enda niokote msichana ajui kuimba. Why? Ndio ucheze nani game? Exactly. But unaona exactly nyinyi mna compliment. Wewe unaweza kitaya anaimba. Anaimba wote. Sisemi wa compliment. Ni different now. But unafaa Kuna harmony hapo. Kuna vitu elewi. Mimi niko to my entire reaction this episode is just hata shingo itakatika niko tu ha. In short mtafutie wasanii. Okay, personally mimi nataka na siwezi date msaraji kuimba. Mimi niko nasema siwezi date msanii. Sorry. Wasanii Kwa walifanya. nini? Red flags. Next. By the way, there was someone on the pod alisema story wasanii who was there. Wasanii Niko red flags. Kumbuki not ilikuwa guest alisema kudate wasanii ni. Ilikuwa taji muziki. Taji muziki. Your guys things does it change the dynamics of you're singing, you're performing, of course he's singing, he's performing, does it affect the quality of your relationship? yeah Nope. me understandiana. Okay, good for you guys. Good for you guys. I'm just gonna chaos ya akimabeka tunafanya. Nini tukusonge. Amesikia tu sauti yako tu. Sugar rush. Blood is your child again. But do you think it's usually like an issue when two artists have a thing? Like, can it be an issue? It's not an issue. I feel like it's simpler. Unaelewa. Nikikwambia niko na gig iko kike ballpoint sai na imeisha sana. Bora nimecommunicate na niko like in constant communication. Constant communication unaimba huko mbele ukidana. Nisha tunakuja na pause na kupigia nikwambia vile ya kwanza imeenda alafu kwambia niingia mwisho. Mapenzi ni kitu mzuri. Nasikiza tu I'm like wow. I've been missing out. Mimi nakwambia ukishadate msanii nao kurudi inakuwa uongo. So nijaribu hiyo pande. Ai, wasanii Wewe lakini wasanii hawako wewe kama tuna mawakili na hawa vijana wadogo wa Wanaingia. 1954. Mawakili is crazy. German machine. Napenda. German machine. Watu wa wakili is crazy. Hapo kuna ticket ya Luo Fest. Wewe Mimi sasa nikose aje na my type sasa ni hao. Anaenda ngemi haizi kosa. Kitu yote iko na Wajaluo haizi kosa. Kitu yote iko na Wanaija. Awe wacha hapo. Oble mmeniekelea. Oble mmeniekelea. Zizi. Mimi naye natuna tu SIAYA brothers. Kondo brothers. SIAYA brothers. Akiniambia tu hivi I'm from SIAYA sijui Bondo. Sijui Homa Bay. Nywele kwa mwili zinasimama. Umesema SIAYA brothers SIAYA nikakumbuka. Sijui kama umeona something on that was training yesterday. Ya SIAYA men. Yes. So SIAYA umeona? No, SIAYA I haven't. SIAYA is an adult content creator. So ametengeneza on X ametengeneza a community of men. So anawatumia mambo yao. Inaitwa SIAYA like SEER ama SIAYA. Yeah, SIAYA. By mambo ya watu mambo yao like I'm really trying to understand. Explain to me. Are you understanding? No, Exactly.
anatengeneza so anawatumia manudes, anawapanga video za kidance. Wote walikuwa And alitengeneza jana community 2 came in wakajoin immediately. Yeah. It's that bad. It's that bad. Usiangeleze hivyo. Mimi sikujoin, niliingia tu ndo nijue what is happening. Like I was like, you know, Makes sense. Nilikuwa after content. You know, for the podcast. Okay. Hata tu news. Kama singeingia ningeongelelea, singejua. But ungejuaje? Kisi watu wapo ukweli huko. Hapa ndio unaweza sema they are gaslighting. Enablers. So did your family support your music before, and do they support you now? Like, have they been supporting you through your music journey? They have been supportive. Ni just a period of a year. Ndio kidogo nilikuwa na shida na wao. Yeah. But yeah, all in all, it's been great. If you don't mind me asking, shida ilikuwa cause they wanted you to pursue something else? Hey. Shida ilikuwa kijana jameni. Story time. We have a Handshake. Can never let the men separate us. Unajua anaenda kuserenade mtu wake after. Mimi sieni kwa mtu wangu after this. Kuserenade is the one. Kupika chapo. He knows we can eat from Quick Mart. Thank you. Check it when you. Actually, no, just date your type. He cooks. He gets a private chef. They cook. That's good. Or get someone who compliments you. Exactly. Chapati, Next. I can. If you can't do exactly. I he knows I can't cook. I'm just a girl. So next. Chapati ni nani anapika? So in your relationship, nani upika chapo? Nani upika chapo? Swali muhimu. Si wewe. You see, this man that's men that like you. Just that men that like you and they no chapo na kulike zinaingiliana. See, you like me and you know I can't cook chapo. No, I don't. Have you seen how some men react when you tell them you can't make chapati? It's like you were born to make chapati. And but like, someone said on X, which you didn't even stand a chance. Let's start there. Which is crazy. Someone on X said, ati demaki squeezy mwanaume akikuuliza kama unajua kupika chapo, then useme no, then a reactive muulize can you make 500k a day? Thank you. Sexually chapo na 500k. Chapo ni pipeline. Unajua with 500k I can have supply of chapos for 5 years. Like Ruto. Yeah. Good. Wacha. Mnunue machine so ya chapo. kupika chapo hivi kwa quality ya relationship. Relationship. Kila mtu date type yake. Mimi kauji kupika chapo. Mimi naona Same. Itakuwa ngumu kwanza. Unajua kupika chapo? Wewe? Yeah. Si ni sawa? Bwana mimi unaniuliza. Wewe. Okay, wewe tunajua. Sawa basi wewe unajua kupika chapo? Sijui. Plus pia I think pia kudate mtu apendi chapo is very good. It is, right? Yeah, because personally my partner doesn't like chapo, so it's hard. I don't like chapati. Exactly. And your partner? He likes it. Exactly. Well, you're the twins. What time get you married? Kuna relationship ya kwa mtu iko zinaenda kutingika. kuna mahali zinatingika. Mbona mnaassume? You might be serenading a different person after this. Aya. Maybe the person who didn't mind being serenaded. Okay, so how would you define your sound, your music? Yeah. Like what genre would you put your music as? Kenyan R&B. Is that a thing? Yeah, it's a thing. Yeah, Kenyan R&B. But it's like more Swahili. I feel like I'm versatile. I have a lot to explore. But just to explore my capability. I've just done, if like, on a scale of 1 to 10, I feel like I'm a 2 on the genre scale. Yeah. But just to explore vitu zingine. How do you establish your niche if there's a niche for art? Is there a genre you really like want to try in the near future? Like a genre unasema I want to try something of this genre.
What does Tyler do? Tyler. Tyler Nakamura. Oh. Thames. Around. Hey, we were listening to Thames. See? Before. Those big. Okay. Yeah. You need genre gani? Ni Afro. Afro. Is it Afro? I think so. Yeah. It's Afro Is it fusion. Afro something? Fusion. Afro fusion. What to? Ama ni Afro soul. But we can see the vision. see Yeah, the I think we vision. totally understand. Yeah. Hey. Okay. Interesting. That would actually be interesting on your. Yeah, Atuna as many artists, but for me, I wanted to ask, what would you consider like the big break yenye uli have in your career? Of course, umeko kimba from like 4 years. Sai uko 14 ama 24. I don't know. 14. Like 24. Kuna mtu Kwani ni minor? So for the amount of like years you've been singing, when was your big break? When did you get your big break? My big break was when I covered SIAYA on my TikTok. Wait, And- that's okay. Finish. Yeah, it was because that's when Kina Vijana Barubaru saw it, and then they did a duet, Yeah. and then it blew up twice. Now my video is blowing up on this side. The Yeah. duet is also doing this, and people are like, "Whose song is this?" Yeah. So I was doing song ya NANI. Yeah. So they're like, kama ni yako we msichana tafuta watu Mfanye mfanye ngoma. na kama ni yenu mtafutie. So we're like, okay, and that's how we did it. So wait, so you didn't know Vijana Barubaru from before Before that? Oh, that's interesting. I actually thought mlikuwa mnajuana wakati wao then wakasema toka na rafiki anaimbaga kanya weka nini hapa. Just a girl was just chilling, man. Yeah, but you did very well on there because I was listening to the song as coming. Unaweza tupea kabit hiyo cover yako kuna mahali na kidogo tu. There you sasa hivi. Unataka wapi hapo? Sasa hivi. Pale kwa- Anywhere tu. Wow, okay. Yeah. Soon takusave na love emoji into official name. Shan convinced. Okay, my bad. Basi. Take two. Okay, take two. Tafadhali. Decompose. Compose. Yeah. Breathe. It might be getting hotter. But compose yourself and read the documents. Wacha nivae mask by then. Na kama mmeona by then kuna mask in honor of what was the Bonfils. Yeah, man, the makaram kwende huko. Imekata kidogo. Yes. Okay. Soon takusave na love emoji into official name. BDL bila woga, your license ni petty. I'll buy some boxes you can share with me. Wache kuvisit, wishi na me. Mimi nimesema tu naelewa wanaume. But hiyo I totally understand. ukimbiwa hivi man. Side by then my perspective has shifted. Unaelewa pia mbona sisi tunataka kudate watu wanajua kuimba. Awenda home. No, imagine. Yeah. Imagine asubuhi uko huko unakumwa vile tulikuwa tunasema mtu anamka mbele yako. Oh, ana get ready akiimba. Ana get ready akiimba tu mande. Hey, Santa kusema. Personally, I don't think I'd want that. Like, What? nimelala. Kwani wewe ni bad? Kijana ya maza. Kitu romantic. Kunimbia asubuhi. Alafu breakfast hapo. akiimba. Anipikie ba kuimba. I'm really not a morning person. Just don't talk in the morning. It's just about knowing your partner. Yeah. Ndio maana una date na wakili. Sina wakili by the way. God. Kuimba. Muache kuniekelea wakili. Your boyfriend who is not a lawyer. Mwanzo univunjia ndoa kila siku nikitoka podcast. Kila Sunday. Kama wewe ni mtu wa huyu, Baby, wewe let's si talk. wakili, sio wewe. Usifanye hivyo bana. Sisi tunataka wakili. Kuna German machine. Kama si wakili Kama wewe si wakili na hauna German machine. Si wewe. Sio wewe. kila Sunday wala kila Sunday ni kesi tunaingia Monday na kesi wiki mpya. Usifanye hivi. Next. So you did sasa hivi with Vijana Barubaru. That was a bang. bang, And I think bro. pia ndio ilikuwa big break for Vijana Barubaru as well. Yeah, That it was the big break. Yeah. And now you did another song with them, Nakupenda. Yeah. How did that happen?
nakupenda ilikuwa tu randomly alimtumia verse like the entire song karibia skiza and then you tell us what you think and then we can do something and tukaingia studio tu hivyo alafu one random day we shot the video hivyo freestyle wow so kunga freestylers in real life wewe ni simp kabla una sound kwa lyrics zako siwe pata text zangu utakudison I know you're asleep but just wanted to tell you tumepoteza Aces Arusha eyes on me kama Tupac umeamka tu hapo saa 2 unapata voice note ya 6 2 minutes niko na question si mingi 2 minutes niko na question ya kuuliza on that regard say your person tulikuwa tuna have a discussion but say your person anaamka 4 no say wewe unaamka 6 mtu wako anaamka 9 is it a must amke muongea asubuhi ama akiprep sijui umwambie bye bye ama unaweza mtumia tu voice note baadaye no mama umemwacha umeamlala do you need to call your partner in the morning before yeye anaamka 9 ama 10 when uko na shughuli za asubuhi 6 assuming you don't live together that is are you supposed to call your person and say good morning? I just leave a voice note he'll find it Thank you I'm vindicated guys walikuwa wanasema tunafaa mke no si hatukusema unafaa he's too sick but then you're manipulating you're gaslighting us you're enabling bad behavior no you're a narcissist what did we talk about? It is in that line but our context was if you live we had 2 case scenarios if you live with this person is it mandatory for them to at least be half awake and then the other one was would you si lazima muongee sana would you just call them tell them hi babe I'm up nini I'm up you are up when they should that so the thing is I'm up and he's not up he's up and I'm not up yeah so ungetaka kupigiwa hapana okay I think it's just generally the type of person you are because that was also what he was advocating it all comes down to knowing the person mawakili lazima wapigie lazima unatumua demand letter nasema nile kama uko hapo na wewe sio kama uko hapo na wewe sio wakili kama na wewe sio wakili tafadhali jua sio wewe tunaambia na study kuwa lawyer na ukielewa unaona tunaambia but you know I always dream of you as a lawyer man to man mind I always know you're a lawyer that's only have something to say but what you lawyer yeah the door ndio najua itanasa mawakili itawafungia it's how we talk about wakilis and you guys know that I've said before the podcast I would not be romantically involved with a wakili. That's not what you know. Umedropiwa na nani? Aya guys so director naweza kulipa ukatikati unaweza shukisha hii video tu one director tafadhali director amekupea kitu director tafadhali tuonane Jumatatu hiyo ndio tunapata tunaweka hapo kwa kukati I am not with a wakili it's just banter next lazima uone lazima asafishe so but you haven't okay are we expecting you to work with Vijana Baru again question number 1 number 2 I haven't seen you working with other artists and also releasing as much new music as we would expect. Yeah. So working with Vijana Baru right now is like constant. I always work with them. Okay. And then to the second question. The second question, I haven't seen you working on with other artists in Kenya. Other artists you would like to work with. And also releasing new music because I was looking at you haven't like released as much music as we'd expect. Anyway, Korean, yeah. Yeah, so
Nimeanza ku release new music this year. Yeah. There's So, one song. There's a song. Yeah. And then I've actually worked with other artists. I've worked with Trick 254 and Caterpillar before. I also have a song with John Moore, but haijatoka. Bado. Okay. Hiyo ilishapikwa toka jikoni kitambo. Nice. Video, audio, everything. Audio. Okay. Yes. Are there specific artists you would like to work with? Yes. Like top 3? Yes. Now angalia hapa. Top 3. Na wanitafuta. Top 3. SIAYA tajiri. Hey! No prize for that one. Hey. God damn it. Yeah. SIAYA. Okay, Lomax. Okay, Lomax. Let's agree to disagree. And Aki because akusema huyu mwenye nafikiria anyway. wewe tulia kwanza. Career Let ni my yako. top Story ni ya Career ni nani? yako. Story ni ya nani? Story ni ya nani? Nataka top 10. Ngoja. Na tajiri okay Lomax. Ati Mabeka. This guy. Akakuanga je kiwanja. Babes. Brandy Minor. Okay. Yeah, a song with Brandy would actually Be- naka It would be amazing branding. yeah. No? Okay. Hiyo joke manze. Uko na maji hapo? Itakuwa brand new. No? Nikanta muongezea hii yangu. Brand new. Tafuta brand new joke. Okay. Hey, That's any right, specific reasons why you mentioned those artists and not any other artists? Well, I have always when it comes to SIAYA and Okelo, I've always tried to like embrace my Luo side. Yeah. Nataka kuimba Kijaka, sijui inaweza sound aje. Tujaribu. Sasa. Jaribu imagine. Wewe unanitrap. Jaribu tu again. Nishajua ina sound French nikiongea. Now we are interested. Now we want. Huwezi tuambia hivyo. Now we want to know. Uzuri si hatujui Kijaka. So hatujua kama itaweza. By the way. But nikiimba ita sound Kijaka. Kuongea ndo Kidogo inapiga chenga. hainipigi chenga naeleweka. Nikiagi ndo inakimbia. Lakini Kuna guys kidogo tu wacheni ni mwache hapa kama. Yeah. So ukimba ina sound Kijaka. yeah. But ukiongea kidogo Kilani. kidogo dhahabu the week. Wow. Okay. So utaka wimbo gani ya Kijaka? Hata ujui. Okay, Lomax. Okay, Lomax. Yeah. Okay. Sheriki mula Wow. mimi na kufa. Kwani nimeweka chwani. Aniyajomo koma mitoyo fundena. Aero sana pili rundo gawia. Nyati jomo kaderi laloga pacha. Jodonga dengo tika yudo konrokna. Anyway, urumonda sunge jabata. Ofumto mola toti unanimaliza. Nilisi na wewe Milele mpaka kufa. Nisalie watoto mama. Unaweza kujanga every episode. Ukipita mimi Unaweza kujanga every hata sina mahali pa kupeleka. Wow. Na boyfriend anaishi karibu. So Boyfriend yake please pia. you are a lucky man. You are a lucky man. You are a lucky Naona man. wanaume hapa wakifanga leo. Ona. Mabega na damu. Mabega kwa huko. Niko na video yako wewe. Ukiruka huko. No. So are we expecting more collabs this year? Yeah. And personal projects as well. And personal Personal projects. projects. Here's promise collabs. Yeah. Like personal projects mostly. Because collabs happen apart. Yeah. But I'm working on. There's a project I'm working on. Just my songs. And Is it an EP or like an album? just decide. Mystery. Okay. So have you faced challenges as a female artist, specifically as a female artist? As an artist, of course, you have, but now specifically as a female artist. I feel like I'm yet to. You're yet to. You've not like interacted with other wasanii za waja kufanya mbaya in your journey. Sijafanya mbaya.
But wachana na like wasanii kufanya mbaya, do you feel like you struggle to show up as an artist, you know, like you are you but people know you as, you know, Gogo Ashley. So do you feel like there's the societal expectation of you that you are trying to maintain, because you know you're also like a public figure? So of course society expects a lot from me. Like I was shocked people don't expect me to jav, but mimi nitaingia tu yes kwa metro, my guy, tutaangaliana. So nani anaweza cheza hapo alafu nione kambebeza sweet. Yo goma hiyo. Na ujasema wawili ndio. Ati ujasema wawili. Ya wewe. Ujasema wawili. Sema wawili. Sema kwanza. Yeah, but like so there's that pressure that you need to. Yeah, but I don't succumb to it. I do what I want. I really do what I want. Okay. Before we leave the topic of vijana barubaru, and sorry, I'm going back. Who is the easiest to work with between Tukukantu and kijana mwingine anaitwa, forgetting the name. Spike. Yes, Spike. Mwana. Yeah. Nalifanyia nini? Wanataka uchague favorites. Wanataka uchague favorites. The easiest to work with. Yeah. The easiest to work with for me is Spikes, because we're closer. I'm close with all of them, but I'm closer with Spikes because I'm with Babe's friend. Yeah. Oh, okay. So na pia mko closer na height pia. Nimemshinda. Nimemshinda. Kana mimi wapi? Bana also you're close with his babes. Yes. Okay. Relationships ni lakini zinakuanga vizuri. Tafuta rafiki ya mtu wako. Yeye ndo anajua siri nyingi. Wakili. Angalia marafiki zako. Nikiachwa. Wewe mwenye unadhani wewe ni mtu wa huyu. Angalia rafiki zako, kuna wakili hapo ndani. Huyo ndio mtu wake. Mtu achezangi karibu na home. Bana director, you have one job. Nataka episode ni na hiyo episode ni 1 hour, lakini nataka icheze 20 minutes. No. Has music ever like led you to, okay, not music, okay, music, yes. Talking about mental health, has it affected you? Kuna point ushai kuwa na issues to do with mental health because of music? Like ikakupeleka, anyway, you want to refine the question? Yeah, I think yes. I want actually to ask the same. Like, has it gotten to a point where you felt like umefika the gutters muziki I give yenye nafaa kwa na give uko like na creative block? Has it gotten you to that point? Yeah, it has. How do you handle that? It's like a waiting season for me, so I don't handle it. I let God handle it. Hey. Sure, okay. Mama. Waiting season. Uzuri hata squeezy 50 notes. So when you feel like uko na creative block, you just wait. I just wait. Yeah. What do you do to distract yourself from the music? I crochet. Pia uko na talent zote. Unafanya sasa ikae rigged. Hata maji sije kunywa maji hivi kwa episode. Ai, kitu tofauti tulize Ashley. Ni nini ufanyange? Ni nini sasa ufanye? Ndio hizo tuambie na lotwesha afanye. Guy. Director. Sahi, cut. Tumekata yesterday. We can shoot again next week. Kuja avocado. And Monday next week Wednesday uko hapo frontline. Nakula avocado. But sipendi. Si ati kitu naweza toka ninunue hapo chini ati nikule. That thing is tasteless. I don't see how you'll eat. Umeweka chumvi. Umeweka black pepper. Umeweka kitunguu na nyanya. That thing is tasteless. Cut.
But then sai ukiongea means your words. To see. Choose them next. Umeita avocado taste. Umejaribu chumvi? Mimi avocado tu haiwezi. Wait, jibu swali, umeka chumvi? Nimejaribu kila kitu. Umepaka kwa mkate? Umekula na ugali na mayai? Mnani force. Okay, nipo basi. I thought I was a manipulator. I'm learning. Niko class. You don't eat avocado. You don't like it. I eat avocado. You don't like it? But I don't like it. In a year, I can count how many times I've eaten avocado. Muteti, how many times have you eaten avocado this week? Today. Tuko Thursday. Cut well over every single meal. Eat breakfast, lunch. You can have avocado with anything. Avocado with tea, avocado with bread, with anything. Avocado na mtu. Unapenda avocado? Mtu na mtu. I really don't like. Usianze story ya wakili bana. Nini? Unajienda. Tulikuwa tulia hapo. Wala Muteti nikiacha ujue ni wewe na kujia. Sio wewe, sio wakili, sio wakili. Ni wewe. Muteti si unatakanga kuwafanya law at some point. Labda on the law. What? Hii episode nikaita kwa 1 second. What's up? Inaishia hapo. No. Anyway, what have you ever had a crazy DM on your DM? Yes. A fun DM. No, me want the crazy ones. You want the craziest one? Now there's this consistent one. Of course there are many, but there's a consistent man. Naangalianga hivi nacheka tu. Anafanyanga every time I post myself napenda kulamba lips na ku na nacheka you also do this a lot. Ashukuru tu michireti. Ni hawa tu wa kina nalotosha. wa SIAYA. SIAYA brothers. One of the SIAYA brothers is doing a lot. So smart nikijipost ata slide andike Jaber achia hapo. Nisifungui huko kwa restricted. Tena ata nini tena seme my love. Let me marry you. Tena, you're so beautiful. And then I posted my parents juicy. And then he's like, it really makes sense. That's why you look like this. What? Appreciate the effort. Not doubt it really makes sense. That's why you look like this. It really makes sense. Bruh! Wako on. Lakini nayo Nionyeshe huyo mtu. Hata niwekeleni me downplay. Utapenda nisome wala. Una reply? Naweza ku reply ya? Siwezi reply, siwezi mpea attention. But such people also shock because kwani uoni uchoki, you read the room kijana. Men go for the what? Unacheza na mwanaume wewe. Men go for what they want. Doesn't want you. Acceptance is so key. It's key. Like, you know, ukishatuma 1 2 3 uone hata ifunguliwi. 1 2 try and try again. The sky is the limit. But pia SIAYA brothers wamezoea kutry hata presidency. Unaguza nini hiyo? Tunasemanga wazee. Bila kwambia kuna siku tutakuwa tutatembea na wewe usikio. Ni huyo Omera Kavia. Basha out to SIAYA. SIAYA brothers manadi. Woshwe hapo. Uzuri I have a friend lawyer. I have friends with friends. I know people know people. Tutapigia tu wakili afanye majambo very fast. Bebe mnanitika man. Si ati wakili yakuwa but mnanitika. This is my camera again. Mama, si wakili, sio wewe. Sio wewe. 1900 mnaleta kwa nini kwa podcast? Sio wewe. Huko mnaweza kunjia. Kama wewe sio SIAYA brother, wewe sio wakili. Hauna jambo machine. Na kuhurumia. Na si wewe umeleta leo. Na sio umeplay on a Thursday.
nakuhurumia sana guys, relax. Anyway, talking about Kenyan music scene, how would you describe it? Do you think we're doing good as an industry in Kenya? Or do you think we're lacking? Where would you put the music industry? Well, it's like a graph. We're trying. Because of the new festivals that are coming in. We have Najwa Fish Market, right? Yeah. Of course. We have SIAYA brothers. We have now Luo Fest is coming. Nasikia pia Wakamba walikuwa na Wakisi ama ni Wakamba. Wakamba walikuwa na banana something. Sijui mbona ili stop. Ilikuwa carnival. Ilikuwa? Yeah, it happened once. Oh yeah. But he's not kissing. I'm not kissing. Umemsaidia. Yeye anaweza mtetea. Wewe kama wewe ni mtu wa Mush na wewe sio Kisii. Awe ni nini bana? Na unavunja mandoa. Aliachana mtu wake ngoma na. Aliwachwa si aliachana. This town there. Anyway, all the events that you mentioned are native events, native language events. So do you think that's the direction we're taking as a country is a good direction? I feel like it is. We're growing. Yeah, it's actually doing great. Alafu fest zimekuwa mingi. Nasikia sijui Kodongo ameenda LD. The scene it looks vibrant. There's a lot happening. It's just nice. Okay. Then that's good. Do you want to ask a question? No, I think for me it would be now with all this, where do you see like the Kenyan music industry headed towards? Will we ever, according to me, I don't think we have our own sound. Will we ever develop like our own sound? That looks tough to achieve. Yeah. Because we've been trying, but then you see how Nigerians have their own sound. Yeah. South Africans pia washa develop yeah, so I feel like for us to get there, we have to like be on the same page wote. And do you think it's achievable? It's hard because kila mtu akona sound yake. Kila mtu uko sijui nani akona, kila mtu anataka tu kufanya kitu yake. Man, Sabato pia akona sound yake. Sabato pia sauti yake. Mbamba pia akona sauti yake. Thank you mwenye alitoa hiyo video ya video. So we can talk freely. Do anything. Akiongea mbao tumeyo sauti ya ground. But yeah, so unadhani ni achievable for us to get our own sound? Over time, maybe. Okay. Okay. Wasani, okay. But sinili Abanton niko tuku. Is it a Kenyan sound really? It's a specific one. It's not like all over the country. Si kila mtu afanya Abanton. Yeah. But I feel like tukianza hivyo, tukiendelea hivyo, kuna tu moja inaweza shika kila mtu a jump on. Sijui. But yeah, baby steps. Okay. Do you think we are to disadvantage by the fact that we speak Swahili and English is not our first language and most of our music is Swahili language? Yeah, because you want to make music for your fans first. Yeah. Do you think it's a disadvantage? It's not a disadvantage because as long as people from home get you, I feel like it's cool. So if your sound now is nice, people from outside can now start. Yeah. It's like, I'm saying this because allow me to build up on the question, because there are a lot of people say our artists, even our mainstream artists, talk bien when they do shows outside Kenya, especially in the States. Ni wa Kenya diaspora, Uganda kidogo, Tanzania. Yeah, like you wouldn't find Wazungu's coming to the show, but Banabu akifanya show they'll come because his music is in English. Yeah, okay, I get what you're saying. Yeah. Okay. Really? Okay. Yeah. I feel like I understand. Me, I feel like unaweza andika fundamental in your language, bado ita hit. Sijui kama unaniget, so long as sound yako iko. There's a reason we sing hizi ngoma za Nigeria and we don't know what they're talking about. But if they have English words. It's just pidgin. It's ni pidgin but iko na English. As in ngoma uta understand Kenya anasema. Take the video or take banner. So mnadhani, okay, for me, mnadhani we need to do our music in English so that it gets international.
I don't watch on music. For example, even comedy. I was looking at YY's comedy. YY is a dope comedian. YY, in my opinion, he should be, and at least for him, he does English jokes a lot. He should be at the levels of this Ugandan guy and whatnot. But now, because you have to make content for your people, because ukieka za kizungu sana pia sisi tutaanza kuona. So I usually feel, and this is my opinion, tuko disadvantage because of Swahili. And look at even Tanzania. Diamond kuna nimeona ameka show US ikasell out and and whatnot. But I feel like kuna levels haizi fika kwa sababu anaongea Kiswahili. I feel like haizi just a stadium US like proper stadium. Like in Wizkid or Burna Boy, they can do that because you're only pidgin, but it has most of it is English. But in such a case, you also look at the beats. The beats ni genre too. I feel like genre. I feel like we can still sura yako ilisell, guys. Na wazungu wako wanajua sura yako inamaanisha what. Sura like sura yako sauti soul, but sound ilikuwa. Can they sing it now? Sura for real. But there's another school of thought. Piano si tuna vibe nayo na tujui hata wanaimba. Exactly. That's what I was going to say. No, chance to speak for yourself. Usiseme I'm not hard as a man, I'm not decent too. No. What's una label my bad behavior? So I circle back to you. Anyway, in honor of immense mental health month. Hello. Yeah. But in that same school of thought, piano mostly tuna vibe na beats. I think most of the time piano, I don't know, because I stand to be corrected. Piano is played in joints or like places where people are hanging out. Do you ukisikiza mapiano No, me usikiza, I won't even lie, but like we don't know the words. I'm pretty sure you can't even say a whole sentence of piano, like you know the beats and everything. Yeah. So kuna watu hapa wanatend kudisagree. Mimi nimeangalia wako hivyo wana we attack at sunrise. In the morning kwanza ukaweza sikiza a song like piano asubuhi. Lakini ndio hiyo. Okay, asubuhi yenu ni yangu. Nini? Si kila mtu wewe si kwanza tunaamkia partners. Wewe unaamka kupigiwa simu. Mimi nasikiza wapi? Nini? Kama unaamka umejaa hapo jambo you lie. Okay, but anyway, let's see how that goes for Kenyan music. I am proud of BN on what he's doing. I feel like SIAYA ametushikilia. Sindio? Kama ametufanya hivi ametu elevate. SIAYA hatuwezi pigwa zile tunaona BN. By the truth kona BN. Shout out to BN. But it's crazy how BN ametushikilia hivyo na unaangalianga subscribers, even followers on IG. What? We are not doing justice to that guy. Yeah. I think there's even a hashtag. There's a time there was the whole campaign, let's get him to 1 million. Now kumsubscribe ya ni wapi? But wanaimba tulianza safari ya mbila. Mchana amka anafanya hivi kazi. Safari ya. Hey, makasa. So he said, welcome with me. Tulianza safari ya. Get ready with me for head ya Kenya. No, ya Kenya. I think found wasichana wako na forehead wamemiss you. Wow. Mtu wako na kinundu hapo alafu anatuambia. Umesema kinundu. Kichwaki. Director sword. Hiyo sword baby kaitwa hapa. Tunahitaji kukata vitu nyingi sana. No. Hii sword kaitwa hapa. Bana. Jameni. Let's do justice to Kenyan artists. Anyway, coming back to you. Are you thinking of I've seen a lot of artists, and by artists I don't even mean musicians, comedians, nini. They're starting to do their own shows. Like they're not relying on event promoters and event organizers. Is that a direction you want to go? Take. Like ukuena show yako. Like where we're at the band. Gogo show. That would be so nice. Yeah. This is actually Gogo. I would love it. I would love to do that someday.
Ngojeni nitoe mabana kwanza. Yeah. Nikuje hapo na two dancers. We are still. Nini. By the way, dance. Acha niangalie juu. Nishauza. By the way, dance. I can speak for myself. Wewe usuna dancing. Una Faida za tukuna ni mabega peke yake. Huwezi kosa hata mtu kwa video mwenye atasimama hivi. Bodyguard, Muteti atasimama tu hivi. Hata asiparticipate akae tu hivi. Akunje sura. Mabega ya dance, Musha ku. Mimi naweza hivi. Akufanye tu hivi huko. Hii kitu. I know this is a stupid question. But I said I have to ask it. Have you ever had like issues with MC Gogo because of the name and yes. whatnot? Oh, really? One time there was this event ya vijana Barubaru. It was ilikuwa passionate pages. So before tuingie kwa venue tulikuwa watu wengi hapo nje. So MC Gogo was one of them. So there was a lot of like celebs hapo. There was Nameless, there was Pinye and like everyone. And then somebody said Gogo and you're like, yeah. And then it's like, yeah. And then people asking, my brother, my boyfriend. Kama ni mtu wako. Ashley Gogo. Nimekata vibaya. Si una nini utaki kutuambia? Si hivyo. Hapana. Utasikia kwa the next mix ya Gogo. Amepiga hivi actually. hata kama unajifanya safi. Vibaya sana. Yeah, so But you guys are friends. Okay. No, we've met. Yeah. Okay. Interesting. Uko na marafiki wenye ni like wasanii yako high up there ama do you go back to like your life? My question is balance yako ya work na life iko aje? Are most of your friends artists or like ni watu kama Mush? Director. No, kazi yangu sasa. Well, most of my friends sing. That's why we're friends. I have. In fact, yesterday I was hanging out with most of them. Jana usiku. I was there. Tired at home. You should check out. Akikubality is crazy. Akikubality. Anyway, on that note, check out some of the songs. Yeah. Amazing. You can shout at them. There's Kangogo Nate. Kuna song inaitwa Niwe na Die on Spotify. It's so nice. It's so nice. Mimi anadai. Niwe na Die. It's a guy. Yeah, nilijua tu watu wa Mintasikiza. It's nice. And I have many of my friends play the guitar, I'm a percussionist, dance, maracas, a lot of things. Okay. Do you have someone you look up to or you look up to and you guys know each other in the music scene? Space. Who is it? Vijana Barubaru. Maybe pia huko. Walikulipa? Walikwambia leo podcast iko tu every consistent. Kuna wewe useme vijana Barubaru. Nimekuwa nikiwatafuta by the way, tutaongea nyuma ya kamera. Tuwapigie simu. Sahi, nadhani atashika. Sijui. Unafikiria sahi ni saa ya wapenzi. Kwani tutapigwa. Ladies and gentlemen, na in fact, ladies and gentlemen, this is for entertainment purposes only. This is for entertainment purposes only. Niko ready na sword. About kupewa notice. Amesema hivi ingia. Wapi? Thank you. Kuja juja tafadhali nunue hizi vitu. You sell bags? I sell bags. Tungesema surely nataka na vile nduthi kwa niwe. No problem. Camera haitaonyesha. Ladies and gentlemen, this is for entertainment purposes only. Hii simu ikikosa kujibiwa. Kwani ikosa kujibiwa? Tutampigia. Ati tutafanya nini? Tutatuma demand letter. Spice. Wow. Say less.
Silence. Mnaogopa nini? Acha ongeleshe vizuri. Nani sisi? Nikumbusheni verse moja Spikes. Kuna moja napenda. Mama mia tumia mamia zangu. Kwanza hiyo line. Mama mia tumia mamia zangu. You don't know that song? Namwambia Spikes. Kama malanga. Alafu kwa mekado na mtu wake. Si wamekado mnatupaka. Exactly. Na kupaka kwao. Too cute. Unaweza call umwambie ni wewe and then unipe. Msieke pati ya tupaka nimeita watoto wangu. Watoto, si ni paka? Ni watoto we. Si ni paka? Cat mom, cat dad. Oh my goodness. So back to this discussion again Mutiso. No, mwongee kwanza, yeah. I'm actually. Let me show you. Mteja wa nambari unayopiga. Spikes. Wago wa nambari. My name is Mush. Tuko hapa na Gogo Ashley. We are shooting an episode, a podcast episode. Inaitwa Story ni NANI podcast. Okay. Amekupiga puku sana manzi, amesema you're the easiest to work with first of all. Manzi tukasema tukugotee watu wasiseme amjuani ni nini. Manzi. But Yo, Misho. Wewe jina za nyumbani wewe. Umemuita madoa. But manzi mnapiga kazi fiti sana. Yes. Asante sana. Na tungependa pia nyinyi mkuje kwa set. Wacha tutaongea na Ashley, tuongee nyuma ya tent. Haina pressure. Pangeni alafu atatupanga. Wago nje. Easy. Sawa. Mnaogopa? Announcement yangu ni kwa mtu wa Ashley. Angalia Spikes sana. Angalia Spikes. Unaweka patanisho leo. This is my cameraman hapa. Angalia Spikes. Yeye anavunja mandoa. Yeah. Leo ni nini ulikamna majungu nini? Ulianza leo? Haya. Leo asubuhi labda like at 10 in the morning. You see misery loves company. Haya. Director. Funge. Nimesema waangalie Spikes. Tufanye Kiata sikat slice. Finish. Unatafuta watu wa kulia? Manzi. Haya utapata. Atudi huko. Hii pande tuko worried. Sisi tunapenda shiti. Si ile ni ya madoadoa ya shiti. Mtu Ashley wako na code name. Mtu Ashley unakama kweli shiti. You are done for. It's about to be shit. Tualize. No. Director amesema time. Director pia wewe imbiwa kidogo. Najua anasikia ba one last question. Then we do nini kidogo then we close. Wagon? Yes. So two things. A quote you live by and then you've told us about your upcoming project, but you can tell us exactly like around timeline gani are we expecting new music from you? And where to find your music, and then we jump right in. Okay. Yeah. Maswali ni mingi na. Niko. Okay. So, let me start with the music one. Naona ile time magangster uzaliwa from July ikiisha mpaka December. Yeah. Hapo. That's when Unaweza saa moja ya birthday. Naweza toa Baada ya July. Utoe tu moja. Ni hata usindaje nikisikia najua ni yangu. Akina wale hata ndakulipa. men can be delusional. That's what I'm learning today. Anyway. So, So July to December. Around that time. Okay. End of time. The creative scene Yeah, prime time. End of prime time. So yeah. Probably around that time. A quote you live by. A quote I live by. Yeah. Zinachinjingi tu. Yes, Sahi ni gani? Sai. Wow. Madoa. Madoa. Ndio nata kitunguu. Atumweza? Mleshiti sawa. Unataka kitungu. Unataka kitungu. Hey, crazy. Okay. So and where can
people find your music? My social media platforms it's Gogo Ashley everywhere at it's Gogo Ashley, lowercase, no space. Okay. Ashley, Gogo Ashley. Ashley with the EY mwisho. Ashley ni mingi kama kuna LIE LEIGH hiyo. Ngoja. Ashley. GH kwa Ashley. Ashley. Mimi najua Ashley ya ARS. Yeah, kuna hiyo pia. At ARF. ARSHLEY. There were actually 2 Ashleys in class, and the other one, her name had the ARSH. And then kuna Ashley ya ASHLEI. Alafu kuna EE. Kuna Kuna Ashley. Ashley. Chamulimu kama una date Ashley wewe. Ashley. Mbona mko so many variations hiyo jina? No, lazima watu wawe creative. no. So yako ni EY. Nice. Gogo Cliché. Ashley. Cliché. Yeah. Cliché one. On YouTube, on Spotify, Everywhere. Ashley Gogo. It's Go stream Gogo her. Ashley. Gogo Ashley. Yeah, Gogo Ashley. You can give us the preview of your latest song, the one that you've released this year. Man, that's a dope song, by the way. Yeah. Hey. So it's a nice song. Yeah. Yo, ni waimbie Yeah. kabisa. Okay. As we close. Hisia telezi ndo zinafanya kila siku I fall for you. Kilema wa mapenzi siwezi simama if I don't get to hold on you. Wengine waliniita needy, but you understand my feelings. Mtu mzima siamini ushanigeuza mtoto boo. Wetu waliniita nidi lakini hiyo ndo line naenda kutumia leo. Unajua wananiita nidi lakini wewe ndio unafanya. Weka hiyo. Ati wananiita nidi lakini You understand my feelings. you understand my feelings babe. Sijui nimekwaje bubu for you. Itanasa ama. Simechoma lazima nisafishe bana. Bubu for you. Sebu tunaweza utuandikie zote tu. Hello, sikize ngoma iko na so many. Kumchana ni simple kwa hizo ngoma zote. Ati sukari. Mtu anafikiria umeanza kumpenda. Notes. Mwa Kenya bana. That's what's up. Tucheze game. Hii kitu imekaa hapa na tujaguza. Kwa leo Tuicheze next episode. Tucheze next episode. Wagwan. No worries. Anyway, if you haven't subscribed to our YouTube channel. Yes sir. Please subscribe. Tafadhali. Ni nani hatujawaletea jamii? Finya. Tuko na Gogo Ashley kwa nyumba jamii. Fanya nini? Finya. Fanya nini? Finya. Yeah, and now to our announcement. To make your announcement leo. No. Acha tuimake but tuseme dates. Okay. Yeah. So, ladies and gentlemen, actually hata tuko na Gogo Ashley hapa. We might have our first guest artist for that day. Mashallah. So, ladies and gentlemen, we are planning a live recording very soon. Very soon, one day. When we say very, it's very. And when we say very, it's very soon, man. We want to a very intimate limited edition at most 50 people. That's yes, what we're doing. right. So we'll be announcing the dates very soon on our social media platforms. Yes. So kindly check them out, man. Utakam live recording yet? Many force. Director. There you have it. Go Ashley was anakuwa nyumba wazee. Tuiwe vizuri. Ndio. Mkuja na your partners. Yeah. Kama unashika wewe mwenyewe. Kamata. Lakini wakili umeshikiwa wenyewe. Wewe mwenye wakili ndio amekushikia. Wewe acha wewe na wakili man. Wewe mwenye unadhani huko, wewe mwenye unadhani wewe ni governor. Umeshikiwa na wakili. Umeshikiwa na senator. Anyway, sawa. So nikisema kwani unasema tu story ni ya nani. So ladies and gentlemen, that has been it. We've had this camera. That has been it. We've had it's Gogo Ashley, an amazing singer. Ladies and gentlemen, kama kawa. Swali letu tunakuanga kwani Story ni ya nani? Pew. Hey, that was fun. 4, 3, 2, 1